হ্যাঁ দেয়া আছে thin cylindrical shell of length L, radius R, thickness T, modulus of rigidity G. So find its torsion constant. আচ্ছা, তো এখানে দেখা যাক ডায়াগ্রামটা আঁকি আগে। এরকম হবে thin cylindrical shell at a very small thickness T, এরকম আছে, thicknessটা T আছে, আর এর তো একটা এন্ড ফিক্সড আছে, যেটা এরকম শেডিং করে দিচ্ছে ওই এন্ডটা ফিক্সড আছে। আচ্ছা, এবারে এখানে টরশন কনস্ট্যান্ট মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য টরশন কনস্ট্যান্ট? দ্যাট মিনস if it is twisted by theta, then the torque required is equal to k theta. Here k is the torsion constant. k এটাকে বলা হয় তাহলে টরশন কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে। টুইস্টিং মানে কি দেখা যাক। টুইস্টিং মানে সে একটা যদি লাইন আঁকি এর উপর, সে দেয়ার ইজ at two ends this line, say line AB at start. Now when it is twisted by angle theta, say it is twisted by obviously a small angle theta, then what happens? Then what happens to this line AB? এই যে লাইন AB আছে, এখানে পয়েন্ট এটা তো ফিক্সড আছে, আর বিটা চলে আসছে কততে? বি ড্যাশে চলে আসবে না? B shifts to B dash. Okay, so that is when twisted by theta, A is fixed, but B shifts to B dash. Acha. So the angle of shear is phi. See, remember this is under shear stress. ঠিক আছে, material is under shear stress. মানে the shell is under shear. হ্যাঁ, জাস্ট টুইস্ট করেছে থিটা অ্যাঙ্গেল, সে এখানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ টুইস্ট করেছে। আচ্ছা, এই যে শিয়ারে কেন আছে, সে লেট আস রিক্যাপ অ্যাবাউট শিয়ার। এটা এরকম ছিল, কিউবয়েড, এরকম একটা কিউবয়েড ছিল, তার নিচের এন্ডটা ফিক্সড ছিল কিউবয়েডটা, ঠিক আছে। লোয়ার এন্ড ওয়াজ ফিক্সড অ্যান্ড দ্য টপ এন্ড ওয়াজ মুভড। এরকম ছিল। সো দিস ওয়াজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ শিয়ার ফাই, this was the angle of shear phi. Now here if you compare in this case, মানে if you straighten up this whole shell, মানে এই শেলটাকে যদি সোজা বানিয়ে দেই, স্ট্রেট করে দেই, তাহলেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে শিয়ার আছে। Now this thickness is T. What was that thickness, right? Thickness T. এখানে আর কি আছে, হাইটটা কত হবে? হাইট ইজ L and the length is 2 pi r. ঠিক আছে, এরকম ছিল, লেন্থটা 2 পাই আর এরকম। তো এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করলে এটা হবে। আর যদি এ আর বি গুলো আঁকতে চাই এখানে, তাহলে কি হবে, এটা নিচের পয়েন্ট হবে, আর বি এরকম ছিল, আর বি থেকে বি ড্যাশ হয়ে গেল এটা, ঠিক আছে, বি থেকে বি ড্যাশ চলে গেল। And in that way this is under shear stress.
এখান দিয়ে কত হবে shear stress. What is the shear stress in this case? Shear stress tau দিয়ে ডিনোট করা হয়। Shear stress is G multiplied by phi, right? Shear stress is G multiplied by phi, and so G into phi is how much here? B dash কত হবে? From the diagram, see B dash. See B dash is r theta, right? R theta. B dash is r theta. So phi is B dash by L. তার মানে এটা হবে G r theta by L. That is shear stress. Now, what is the force? Shear force কত হবে? Shear force হবে shear stress multiplied by the area. In that case, it is the top surface area. তাই না? যেটা হয় টপ সারফেসের এরিয়া যা হবে তাই তো হবে। যেটা শেড করলাম ইয়েলো দিয়ে এখন টপ সারফেসের এরিয়া, সেটা কত হবে? টপ সারফেসের এরিয়া 2π/t, ঠিক আছে? In that diagram, right, the yellow shaded area, see in that shell. Okay, so what is that? So that's the shear force. So torque will be multiplied by r, right? Force multiplied by r. So G r theta by L into 2π/t multiplied by r. So that is 2π r cube G 2π r cube t হয়ে গেল ইন্টু জি তো হয়ে গেছে, তারপর বাই এল না into theta. See, so the torque is equal to torque. So what is torque by theta? Torque divided by theta is equal to K. That is 2π r cube G into T by L. So that is the torsion constant. হয়ে গেল তাহলে 2π r cube GT by L.